Matthew 18. إصحاح 18. At that time the disciples came to Jesus, saying, في الساعة دي طلع التلاميذ ليسوع يقولوا: Who is the greatest in the kingdom of heaven? مين بقى هو أعظم في مملكة السماء؟ and calling to him a child, قام نادى يسوع ولد يجيله، he put him in the midst of them and said, ووقفه في وسطهم وقال: Truly I say to you, الحق بقول لكم، unless you turn and become like children, لو ما رجعتوش وبقيتوا زي الأطفال you will never enter the kingdom of heaven. فمش هتدخلوا مملكة السماء. Whoever humbles himself like this child فاللي هينزل من نفسه زي الولد ده is the greatest in the kingdom of heaven. يبقى هو اللي أعظم في مملكة السماء. Whoever receives one such child in my name واللي هيقبل ولد واحد زي ده باسمي receives me. يبقى قبلني. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, واللي هيكعبل واحد من الصغيرين المؤمنين بيا دول it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck يبقى أحسن له لو يعلق في رقبته حجر رحايا and to be drowned in the depth of the sea. ويغرق في عمق البحر. Woe to the world for temptations to sin. يا ويل العالم من أحجار الكعبلة. For it is necessary that temptations come, لأن أحجار الكعبلة ضروري تيجي. but woe to the one by whom the temptation comes. ولكن يا ويل الإنسان ده اللي بيه تيجي الحجارة. And if your hand or your foot causes you to sin, فلو إيدك أو رجلك خلتك تغلط cut it off and throw it away. فاقطعها وارميها بعيد عنك. It is better for you to enter life crippled or lame أحسن لك تدخل الحياة أعرج أو مقطوع than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. من إنك تترمي في فرن النار اللي ملوش نهاية وعندك إيدين أو رجلتين. And if your eye causes you to sin, ولو عينك خليتك تغلط tear it out and throw it away. يبقى اقلعها وارميها بعيد عنك. It is better for you to enter life with 1 eye أحسن لك تدخل الحياة أعور than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. من إنك تترمي في جهنم النار ودي كانتين. See that you do not despise one of these little ones, بصوا ما تحتقروش حد من الصغيرين دول. for I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. لأني بقول لكم إن ملايكتهم في السماء في كل وقت بيشوفوا وش أبويا اللي في السماء. What do you think? فاكرين إيه؟ Does he not leave the 99 on the mountains? If a man has 100 sheep and one of them is gone astray, لو إنسان كان عنده 100 خروف مش يسيب ال99 على الجبال وتاه واحد منها and go in search of the one that went astray? ويروح يدور على اللي تايه. And if he finds it, truly I say to you, ولو صادف ولقاه يبقى الحق بقول لكم he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. إنه يفرح بيه أكتر من 99 اللي ما تاهوش. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. أو بالشكل ده ما هياش رغبة أبوكوا اللي في السماء إن واحد من الصغيرين دول يضيع. If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. ولو غلط فيك أخوك ابقى روح وعاتبه بينك وبينه لوحدكوا. If he listens to you, you have gained your brother. لو سمع منك تبقى كسبت أخوك. But if he does not listen, take 1 or 2 others along with you, ولو ما سمعش ابقى خد معاك كمان 1 أو 2 that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. عشان تبقى كل كلمة على بق 2 شهود أو 3. If he refuses to listen to them, tell it to the church. ولو ما سمعش منهم يبقى قول للكنيسة. And if he refuses to listen even to the church, ولو ما سمعش من الكنيسة let him be to you as a Gentile and a tax collector. يبقى يكون عندك
زي اللي بيعبد الأصنام واللي بيجمع الضرايب. Truly I say to you, الحق بقول لكم، whatever you bind on earth shall be bound in heaven, كل اللي هتربطوه على الأرض هيبقى مربوط في السماء، and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. وكل اللي هتفكوه على الأرض هيبقى مفكوك في السماء. Again I say to you, وأقول لكم كمان، if two of you agree on earth about anything they ask, لو اتفق 2 منكم على الأرض في أي حاجة يطلبوها، it will be done for them by my Father in heaven. يبقى هتكون ليهم من عند أبويا اللي في السماء. For where 2 or 3 are gathered in my name, لأنه مكان ما يجمع 2 أو 3 باسمي، there am I among them. فهناك أبقى في وسطهم. Then Peter came up and said to him, وقتها طلع له بطرس وقال: Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? يا رب كم مرة يغلط فيا أخويا وأنا سامحه؟ As many as 7 times? لحد 7 مرات. Jesus said to him, قال له يسوع: I do not say to you 7 times, مش هقولك لحد 7 مرات، but 70 times 7. لكن لحد 70 مرة، كل مرة 7 مرات. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. عشان كده تشبه مملكة السماء إنسان ملك حب يحاسب العبيد بتوعه. When he began to settle, فلما ابتدى يحاسب، one was brought to him who owed him 10,000 talents. طلعوا له واحد مديون ب10,000 وزنة. And since he could not pay, ولما ما كانش عنده عشان يسدد، his master ordered him to be sold with his wife and children أمر سيده إنه يبيع هو ومراته وولاده and all that he had in payment to be made. وكل اللي عنده ويوفي الدين. So the servant fell on his knees, imploring him, فنزل لعبده وسجد له وقال: have patience with me, and I will pay you everything. يا سيد اصبر عليا وأنا سدد لك كله. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. فتحنن سيد العبد ده وفكه وساب له الدين. But when that same servant went out, ولما خرج العبد ده، he found one of his fellow servants لقى واحد من العبيد زمايله who owed him 100 denarii. كان مديون له ب100 دينار. And seizing him, he began to choke him, saying, فقبض عليه ومسك في رقبته وقال له: pay what you owe. سدد لي اللي ليا عندك. So his fellow servant fell down and pleaded with him. فنزل العبد زميله على رجليه وطلب منه وقال: have patience with me, and I will pay you. اصبر عليا وانا سدد لك كله. He refused فما حبش، and went and put him in prison لكن راح ورماه في السجن until he should pay the debt. لحد ما يسدد الدين. When his fellow servants saw what had taken place, فلما شاف العبيد زمايله اللي حصل، they were greatly distressed, زعلوا قوي and they went and reported to their master all that had taken place. وجم وحكوا لسيدهم كل اللي حصل. Then his master summoned him and said to him, فناداه ساعتها سيده وقال له: you wicked servant, يا عبد يا شرير، I forgave you all that debt because you pleaded with me. كل الدين ده سبتهولك عشان طلبت مني. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? يبقى مش كان مفروض انك انت كمان ترحم العبد زميلك زي ما رحمتك انا. And in anger his master delivered him to the jailers واتضايق سيده وسلمه للي يعذبوه until he should pay all his debt. لحد ما يسدد كل اللي كان له عنده. So also my heavenly Father will do to every one of you وهو كده ابويا اللي في السماء هيعمل فيكو if you do not forgive your brother from your heart. لو ما سبتوش من قلوبكو كل واحد لاخوه غلطاته.